Dintra German. Nyamiakwa Information Center Dintra Jumem. Porvi Fashion Wasata say. IBM Filling Station at Ichem. Casablanca City Park by Free Tremecrum. Winner Sports Kadadrin Kokomu. Or Microsoft Information Center Inform. Jakasem Information Center Dunkwa Jakasem. Messiah Information Center Oxford. Byra Information Center. Gallery Information Center Kwajoko Apia. Ena Abosomai Local Radio so ewo info. Noruma ba pa mama nyina mo adwo de chairman radio 91.9 hana kana kasa ne kasa firi awuti wudun kwa no finfin mantem mum ya tra ese ya noruma ba pa mu ye kasa ba de besom wo ene anwumre ye ko noruma pa mu ne mum ye nkor no nsia nti na ya amane nkoba se bia wadwe wose no nsia aboda bi ewo mi se yima ikusu amere ne kwa na ekode ye ne nso ensema de ba no emu akote bi ene se my be a one young fee no aduasa and din ene ntade areke branson wawu ewo krobod ne potem ho baby na saso na opiemu ewo etiwa east masinimu ewo epoyemantem papa bi wono so boni hu toti nananom ensiedo na wo mo chese my be a wono wa ya apache nanso nubone a wodna amro nyasam keto ma che no ajibiri mantem ho Abrantie bia na woda aye police wanted list so ewo oboase empempe dia post for ensaka no na ene dom kuma ne dom dodo no asem bi asi wo mu ntem ra se bedwafie emu nsem ewa ha awa sansam krona mu ba no dani no akyerɛkyerɛm die ntie wo mu pie firi ho nsembe kawe huni adebra wose no mu pɛ mu kase ebo na anwumre na woni ye ntra enkuri se no nsia ebo apa ho semadu no kwadu asan wona fe ye mai musu na ye kwa no sanse nde agoprama so no ya de se commentary e wo ho nti adawro ma da se pa se wutie ebi no mu de mu di aba nti wose ye bo nti akoye nko eye junipa ho information center ewo den champion KPK Dr. Momo ewo den chojumem adumbi epwe ewo present ya sisam si erade kasa ewo barrier anida so wo ewo den choinkotim so sanso ema eye Richie Barber Saloon ewo info ma route wani we tenget ebiemu ewo jakesiemu azeman ewo emisakrom ai kuto ewo atchem Lord opposite na sanso ena eye den chairman listeners teachers association of boys eso ewo boys sukumwa flash phones ewo inform Chanel cash collections abna channel no wabiemu kuha ewo boys junction hope atchem asumye phones ewo inform stations afenso wuramu ewo YouTube ni manu den chairman TV we be we live and colored ewo home na sanso ena X no den chairman 1 modern Ghana den chairman radio 91.9 website na yakruchin send potaka senemo den chairman radio kwa ubenya ensem ni bi akenkan ewo ho akenkan fo ne yo hene ejekum tabono na afi mami akosia ako ensem no emunchomu ni Mon radio yedienie Abrante wonya mfia duasa enan nidi amode ma ya ne ya ntade Eric Blankson na wo chem je se ukopie ma wa lecturer na so kire ade wo kire adesuafo ade na wo ko eye bia bia fro se ma me krobo
ewa Afram Plains eno ewo Afram Plains South mensi ni mu wopoye mantem as Afram Plains na anafo ewo poye mantem ho ena wo bone bra kakra wo my Ghana mu na wo chemu chese wo mu akwo se wawu edadem ya je se wokọ ne dan yom ko se wawu dem wonu am na wo da pool of blood na se moja no ayetem ne no wodam se niema yesi wo samra nsum sa na akwaye na asam no niema ne kofa ba yi na ne chemu chese wo ye obi a wo no wo kira de chechire ni no wura bransin no wo akwa sra wo no akasa ni nuam wo chese Mame krobo ne mpatem hɔ no weekends na wɔkɔ akodi enti wɔkɔ ye no ne nua no wɔ no wɔyɛ mobile money na wɔyɛ so wɔkɔ akɔsra no anwumre no osu ani yɛn de wɔn sɛ wo kira de yɛn so emumu na bonto hɔ mfa ho monka enti aba ne saa no wo kokɔda gye wa home na meme mponte meba anwumre enti wo yɛ kokɔda na no wɔyɛ so ani wɔkɔdi kan akɔda wɔkɔ yɛ an sɛ ne yɛ donko kromu sambra make sɛ hɔ na asemi kokosi yɛ agye sɛ donko krom Presbyterian ayasabia hɔ na agye sɛ Blankson ni nemu ehye yesi ameka sayim na ni nyina ne yeso kowura dem ho no wo koye asna je se nipa bone fo so akoto ahye ne so wo dem ho mewi akiri num wo mu akum ya wo koye no na ne nua na wo no yemu amane chim che se wo no ne se ni wo ka akiri na wo ne tia Ghana asem wo hwaro hu se wi ma yekusu nsuo mu na ya ebu ma nya to ebeto na eba asa no hu ya se nkane a gom ya dum no nte eba asa no wo no wampontem wo che kakra wo koduru ya padlock wedade na no ase wo mo de padlock fro na atum wo no se na wo branch wo hye dem ho ne de padlock atum we beka wo bupura no wura mu a ene ya branch wo da ho moja ta no ho se ya se de wo da nsuo mu wo no na je se ne wo kana no tum pampe upusu na wo mpusu akoya wo hosem ne nyina ankoda ncha wo hosem wo kum ne diche no wo san kire mu je se Ghana ska ofre no empemedu ya sam 30,000 Ghana cedis enso wo susu akromfo na se ni pa bonfo wo bedi ni me na wuo no wo ma sa atam e de ko amane bo no se netie ya ma do so na yaka telefone na telefone no no kwese ala wase mo asi ewo afromanya Afram Prince mame krobo na na no da ejoda abeba brother na we wase mi esi otiteni branching otiteni a na the deport ya no mo mame krobo na ebi ana oye juma adiambra Afram Prince no na oba weekend na nini akumadi ono so ewo kronu so no oye mobile money ono so ewo nursing training di oba ebetina no teka kan so bi to entino ma omudum kanea ewo mame krobo kine bra ne de na o kwase wa brenti o kwakoda ena ma ni nyane so ke ono de obesua de kakra bi se na o exam okokotro ti ni nyane ebesua de bi adufie no ena o hu se ono dan omudem no ne bra ne pabo wa montina omude padlock allock dan no na ne se entiase enimisa ti omubie pro no mo ga ne se ni nua no anase ne bra ne eda modemu a omo epeja ne ko ayarasa bi na abeka for na me adina na se wo na police for bastemnu ewu mo enla be pro no nyimenu enyane tiese omo te suspect enu na yese egusu ete efon wa yehwese a police for be briefing so asene enyama ekonu abrantie na nsenya na nimia Isaac na ni din community mu a wanya promotion ka wako peki training college na wakwakoye adwuma ewo wono mo na afre no owomfie 34 owo baba ko na obanka woni obaba eware no 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 wajani ewetire ene ni awe hosem a asi ewo Afram Prince eni a woti ye ni amane boy free Afram Prince ba ye no aku ye nto aso ye eni na Anoma Samuel also ayekuani a wanya official no aduanan endum pepepe na da hotedi adodo na dindim no so piemu eweti awia eno ewo etiwa east masinimu ewo poye mountain ni ma degbe erobia edefra papai ewo hom na awia din ka bese mokase mu se obi nim de kwate bayra hu me papai woni wabusia 40 fie kama obi nim de kwaye ko brada ma waloke hom yeti se pay etuo kasa na etuo kasa no so de ekwa dam wo kunu ho achese tuo no wato bo wonu akasa ne kokko bi nim de koba ya ena so ema ne kwa sha dam ho to bo no akasa ne wosa na ba sare na nsem trafere si ewuram ko pade koba ya ena so ama eye omunya for Samuel na so owura Samuel Anoma wati nananum ense de wo bro no akasa gye ne nkwa edi efri ni semi eno ena echemche se ne yire ne ho kani one na kwada makoma ko enso papa bi
watchim chesa no pano mo ho na na banya ba ko no sha okobisa ne papa say dada me pesika ede akosukuu enu ani ne kunin emunu ya kum chesa ne buafu se ne ba no alobisa nsa wo ma ne sika anfa nko school enu na ndia fa ne sika na fa ne bottom wo tu fa kwa na fom kodo kakra wa ba ya ne hu se wa ko dam won ka so bia ho obisa da sem so won fiu eno loke no wo sha dam wa eje ko bia hu ye se watu mutu a wati nananom ensia do ehye dam we na assemblyman na wasum adehye wasa empatem won ne din eni honorable Abraham Nyako wani semtrofo di enkomo na sei eno se church ensem no esifaye mini honorable Amwotia Subisho Electoral Area Honorable Abraham Nyako me as a presiding member at the East District Assembly. Isanse minkuno adozunti enra anopa na wotwe kono nkrumgo na unit committee a hwe mame mama sote se oyene bisa asi enti yebo police famane ni police for ekoyampa no ikudru na inu be ma Samuel Noma adodo na freno degbe onyamfi adwenu ba ku 51 oda mujemu wonu ani damu mitu edane nche na ibisa mu na jese nchechiri ni na jese no pano ono na yero ni manya akasakasa kakra na tatakasa na chinu ifi kwafu no pana be nu nsia no nsumbo kwafu mu no anche ana osafi afumba ya obesi ko sheda mu obi anti de ifi bi mu a etisi 2 akasa odan mu a manche ko pimbo na jese inuano ayina media sabe ba no afina inuano police de po ashashia oye asumnu uhwehwemu na sele mechanism say misaya presiding member of assembly nti anopayo no assembly na frema me no kase me wo assembly medi assembly gimadi by unit committee for any police for gusu tivia omoya assembly uhwehemu mti se nkodo no no ibetimi anya incheche mu ni na free inuano ma police for nje kasa no emaya enchemu cheja no pano ase ne ba petwa ekubiza ne papa no chop money and school book school na nunu na papa no anya biama abofran na abofran disu ebetina animu na maame no ebiza abofran za de no usu na abofran no kan de wumu eche ne yinim de maame no kan ena papa no so sa so ne koye papa no ne maame no ntema kasa wa abofran no chop money a odi ku school no ndisa kasa no na ma papa no free ekofu mu a obayen yahu disi ya oyine yaba tuna use ababa bakuno thinking you are terrible for how no use to do but really we are terrible for use ababa by the edition bakuno di Honorable Abraham Nyako ebejaba wasum adehye woti awia ho no ewo projectmatemu awosemi na wabomu chechemu ere asum yetiefui na abrante were physically challenged say ni we say obaye nom wodi dem kakra e wori nan na wo chese ya che no we ye customer officers no ma che no wo kran wo atifido mantemu kran no wo atifido mantemu na wo je che ya che no nyina na ye say wo mu ai wa hye so obo ban hwe se ehefo na ewura ye mai ga ehefo na ekọ na de na de bade na de ewura mu wo ni ma ba na wo hu ebehia se ba ye man mu ana ehu hia womu ye mu hwehwemu ano mu hunu se abrante no ne nan no a wadekire no a asa ye ne yanom asa ayekufu no se ana wonan de ayekuntan dodo de na aye wosanom beka be hwehwemu a wish wo meka na wish no se a wonan de ane ahono wokọ akomia na se o ya wo ye wish de ano woden beka ho se wo mo so bambofo ne de wo mo abentinu womu duadue mu anom na womu ko hu se nan no wode chine kufu sa se niema womu mia ba dia ye pofu wasade bi na eche ho na eden waka beka ye mu hwehwemu a na se womu akohu sa enuboni bi peose ya je se no womu akonsi linge se ade chire hu nyina kama ye nkoyi a mako apim ahanum ne aduokron 1590 ena je se chen hu no mse a wedie ye yankase ba Ghana mamu ko school wiye e de hu ko wura bambo adwuma mi atu ye begu ayi atifiri mantem ha se ye mbo ban ye hu bidda e wa brabum so obe na je se na ye ne ya na wo ne na ye ne ye mu no enum wo na wabo mmodin an wodi nubone ade se no one man tam ne sa ponchi ya se wode na mu a wode ekro wode won sa kan aso be wu ani na wuri mben so ko mo che no sa ba ne se anadwo be no mi enu o anajo kwankoma pam ena wo mo che no kita ansa bosumi de taso dum yenu 12 July ya na wo mo eche no
na eno ena chese commercial custom brigade amu kran na ejim jese wo mu kra no eye omo awosen pa jese egu won na nso nyina mo na yadwumaden ya wo no ebo e de aboa wo my Ghana nia entia na wo chese wo mu nheda woni mu sukura bida na nso madane asem no e de akwa court se wo mu ene betimi edi asem disable make say de wo mo se abrante no won koin na bebi nti na di ankasa de wo no emfa emaye na nso wo se emu hwehwemu am se afi ekoba ne se so boa wo mo de bo no ne emu hu wo ho no eye pefe de ya ene ewura no afi de mra no ebe de bi dipa me yate de ekobia ha na Ghana kasa nti wo de empa ba hwe akoma otiri bonku na bati de bekobia abisi ya twaso akoyenim ewo ensanfofro ma na ya twaso ya de yani echemu ewo oboase na enano July bosumi da twaso enkono ewo afimpimienu eni aduoni sieyemu ena posifo wo wo mu chemcheso mu nya homete kwa bi pa na chese kwa no man family kan kodru wode a na enipa ewu enesam na enesai wo mu echemchese kwa na ba no chese akonfo refo bi ebegina kwa no so me no ka say dia branti wo bi a wa no wa ko ne dwuma so wapo wo ko ne fie ne din ani Abdul Jabbar Sulemana awati eye abompe new site ewo boase honom wa mabo abrante to mantantam so yedi ko piemu ewo Anglo Gold Ashanti wa mo hospital bi ewo hom sanka dokota fo betumi ejereja no so ahwe so betumi agene kwa na so mu duru won de kana nan na Abdul Jabbar Suleman etina nanom ensiado ebasa no apotifo mo boase eye madwese wa mo boase abra nyina yade obehwehwe wa na ode wo mo etimi agina emrana nom enti ebasa no abrante ba kwa ne din ede Marshall wanya eye infection no aduenu enum eye ne girlfriend no so ka ho no etetwa piase ebasa no na ba ya no so esanse abrante ni adwane kopa baby tenti na sisi ya chenom na se bia woni baby and boyfriend no sha watumi akyerɛkyerɛ ama yatumi akwakwakye no na seido masawudu woni any gang leader na wodi eye enkofo no nim mo bo eye abrante tu a enam so emaniti nananom ensiado na ba sa no want me nja na namu and yem content mo dwane free oboase hom ye na no kopie ma eye soi yesi eno ewo bongo eben eye bogatanga eno ewo atifido epo ye mantan nimu eho ena posi fam oboase so dan wa mu nim die no ma so mo de toto fon kakra eye endro dam wa mu tumi kwachi abranti e friend seido masawudi dodo na friend mashali e ba sa ne eche ni no si ampa ya chimi de nya de meka ma no tun de biara da esanse sa abrano enya menkote na mekɔbɔ wɔ kwana so ɛne adi ahododo bibɔ bi papa na wo chemcha sɛ nipa num ba ko bi ana sɛ nipa num bi aka ne ho a wo mu din enie happy born ne din no dodo na friend oboy saso ena Malam Karim Malik ena Balanka Basit ka ho na sa nuhu ena Jedos ono so alias Baron na cheso wutie edin na dodo na sebi wa mu eye nuanom enkremofo bi ena wa mu din apiepie mu ewo ha na ba sa no aposifo na din ka chibi wa mu bi so mu ni na ma ahwehwe se mu sa ebetumi aka wa mu bo eye abrantie wo mu se ne benya wo kyena bi wa mu pie monti so mu ndi sa rofo ni da biara da eniti eye DCOP Hammond Nyaba wa mu ena wo pie mu ewo Ashanti South wa ye police commander na ne wa ba monti so ene semtrafa betwetwe nkomo na sei ena enkomotwetwe no ekoye. The Ashanti South police have nabbed a violent criminal and a murder suspect. The suspect, Said Masaud, aka Masha, 25 years, was arrested in Swing in Bongo near Bogatanga in the Upper East region. The intelligence-led operation targeted at the wanted suspect also saw the arrest of the suspect's 22-year-old girlfriend from Chopiasi near Obuasi. Said Masaudu alias Masha was on the wanted list of the Obuasi police in connection with the murder of one Abdul Jabbar Suleiman on the 9th of July 2026. Incidents and police action. On 9th July 2026 at about 2:20 a.m., the Obuasi District Police received this first call to the effect that a group of young men led by Seydou Masawudu alias Masha, wielding firearms and cutlasses, had attacked the victim, Abdul Jabbar Suleiman, and inflicted wounds on him at Abdulpenu site, a suburb of Obuasi. Upon receipt of the complaints, the police immediately dispatched a team of operation men to the scene of crime, but the suspects had bolted.
The police operation team proceeded to undergo Ashanti Hospital where the victim had been rushed for medical attention, but he was confirmed there to the police by the medical officer on duty. A thorough investigation commenced immediately, which led to the police stumbling upon the piece of intelligence that the ringleader, Marshal, had taken refuge at Bomo near Bolkatanga. Subsequently, on Saturday, 11 July 2026, the Ashanti State Police Command mounted an operation in the suspect's hideout and arrested him together with his 22-year-old girlfriend. During interrogation, suspect Bashar admitted to having murdered Abdul Jabbar Suleiman and mentioned his accomplices as Happy Domin alias Oboy, Malam Karim, Malik, Balanda, Basit, Naziru, Nuhu, and Jedus alias Baron, claiming that the incident was the outcome of a gang robbery. So that the police are currently on the heels of Absiaway police commander wano share Ashanti South ena enumeyatinka DCOP Joseph Hammond Nyaba. Honorable Yakubu Mohammed embrase bedwani wo ahafano anafo puye fam ho na se ahafano South East ena wo yembrase bedwani wo abato mpesu anosom na wababontin sentrofo di nkuma akra wase wanantie ampamfo ni bi koso ya sentrofo nso ebinimu eka ho asam kyerem wakọ adujama nanamota nkonwa omahimfie okoduru ho no won ne mensi aban krache nyina anom yawo mu konsa eyom hyesuye sa akoba anase ala no maponchiri ne dia aba piapia wonom na eye ene aba akomyiri bi nti na bra woni sentrofo di nkomo wo kyerem kyerese nya no kreda ebinimu ka se wakọ ahimfie ho no enam afuma gudi etu a enam ra kwan ho asema aka Ghana harmo wemba kan nti enama worom pamo no wose da bi edi nkan enye galamse ho asem nti ene yakọ ahimfie ho etoso biem ahimfie ho na yakọ ye no nso ahimfo no woma mpam yen sane amo kire no na emom ne yete ne se abaya na bi se wode 24-hour market eba na saa edwa no omode ba no bia ya pese nka ye de edwa no ekono na menteme ho askakra abamu wo kire se kromafo ne kire se ba bia ye de ekono wo moni enyi ho ena se wo moni nyi ho nso so a ye nso so ye wonje ya e wo se edwa no eba so nti wo mo report a wo pese nka wo no ede kom na ne nyina ne ye se wo mo kwa ahimfi ho no na chese wo moni na no mate ahimfo kwa akotena se na o makoto to adwen awese hifa pote ena wo mo ye o madwen se wo mo de kwa ebetimi aboa esanse na wo hwenu mu a na wo mu a na nkeze wo mu timemufo n bi na nkom pese nka adujama ho no ena nka yemfa saa 24 do hwere duenu nan edwa na yedi a yemfiri mu da no ebi ko na ebi ba nka yemfa nko na no so mu wo no wo mu hwemu din a na mata nkonwa enso kyerem kyese we mu din ana wo sese enzese nka ekoho no mo so obia ye wo se nka ekwa efro se abesoa nya abesoa wo de nchaman mu ha na emum ne wo adujama ewo ahafo ano South East asem ena ye kan nti kan ye sa na wo se wo mo ne na mata nkonwa kosia na mo kwoto ato adwen ewo ho eno nti ena ma wo mo kwa ahimfie ho ena ahimfie na mo kwa ye no ewo mo sa akoma hye da ntoye ma adwen ni na nkɔ bankro mu die na enso so ankwa nkɔba ne se ana sankonwane ahema afo ne mpanimfo ahodo wa ensase ye omode anom eye omadwe se wo munko omumpe omani mu ahwe na mmom sa wo hwe mfoni ye ba ye ne dia na wo hye da hunu maame panimu bi a o kasa wonte ne kasa ne yire nso na ni ambre pa wo kasa wo kire mu kire sen wo monko hwe na wo ye ne wo kire mfoni ni mu no a sabi am se banyado na akwa de se mum kasa no na ne nse nche ne yo no echem je se wonte wo mu ase nyade a honorable ne MC anan DC yinum wote o masentini wo no enkonya de o bepene so ne apene so kira ne so nyina mu wo no honorable Mohammed echem kire se sa mfoni a yehunu ene ntia hodo no ekoso no nyina no yampa se edwa o mu ba besi no ba report o mo de ko se ya dujama ho se ya besoma ahimfa pote kromafo na dwen gira baabi anamata nko ya de gira baabi aban mu mpanimfo so de no kra no gira baabi nti e ma ne sa no ene ma wo ko ho na mbum se ko ba ne se bi obi sigala mse nti ene o mo ko ho na afi so kra ya pam wo ne a ene ye na honorable Yakubu Mohammed say ne o ka sa no oboa ena Apadentra East Social Welfare Department waha wamo eche eye woma sebe ye nuanu ma bibinti wamo wudem duane baby atochema eye persons with disabilities nom na omo ye enipa maku eduana ensia na ebinya fridge ebinya fufu pounding machine sanso ena ebinya eye machine edipomade sanso ebinsu nya eye wheelchair ye bi eni sika hodo bebre ka ho ono so obo obu se sika na ye de na dia ma ne boko eno ena ba sema
Masni Crutcher was some addition. A war apart in Chopo FM here, a honorable George and Coleman, adding a new number tag medianachi. Now a broad microphone, Ekasan or the 2J Chum say, a Ghana man penny John Dramani Bahama, Abanya, NDC, Ama Abayi, and yet the bet Nasi Ayash behind the Biradram. Say, Bear the Sika at the Abba, a Masi who drums here from my Yanma. Be Binti, one more with them, Jan attach a manasabi, one more Abba, and should the Birado, someone yan is sad, and it says he come the Bassett, Tom, and the Yam, Ombe your Madina. Now, almost to me, at the Ama Wama, as a woman sa etumeka. A brother in assembly, Mimbe MC, my assembly member. Nasika Chen send the brady menus are brain on their heart in Dimina, Quenya, me besuno. See a woman who knows hard brain tea, in Pessia Cosa to be a movie, in Jabusia for. Abibia Musikani Bedrua, Mudi woman, you did not catch me, the moment penny for say, Omufanimu, Mujuma. They say, Musikani Yaba, now Muchema, name executive. Accountant Takaja Musika Nabu, Omaka Umuya, nephew of Matras. No much. Mua don't and I'm why I told you. Mutos pa. Nemo, Yakasa Zikani by a chip of Biabia, and we are now Cobase, Obiania, 200 Ghana, 200 Ghana. About Fuka Copines Canada, Asa, and no Tina, Afimiano, Zikane Bat and Prenai. 4 quarters. Say, Mefa is a Muyanipa Edua, and as a Dunua, near Chip, Samunipa Miensawi, first quarter Mubina, Miensa Motosui. Second quarter Mubinya, Miensa Motosui, third quarter Mubinya, Miensa Mukatron, fourth quarter Mubinya. And to be Cobase, a dominant between first quarter, and second quarter and fourth quarter. Nemo Musicano so, and this Amanu Potia said, yes, some boss say, because of a Bribian, Sikai, about. And this is a woman say, the common fandra, you did bought a man who brand. Do one about the brain. Now says he can't bar, and no percentage near Timam. The son says he can American in a woman back as into the Abribia Musicana. Backers. Company for India dance. Into the American say, Moncosum Mom Payema and this Yaman. Moncosum Mom Payema on my Billy John Dramani Mahama. Now Moncosum Mom Paye, Emma, MP, Honorable Emilia Ancoma. And what you know, Anna George, and a Coleman, editor, so watch him just say, Wapa, a ma sabi. One more and Bian attach most of my chobe, Shana, a Jumabia, we shall any illegal, no do question, or be to say a beer, be one and I trap, then said, crown, now who's and one more, that's one of the was she Sumason and Tampe, I can see a water mancroft one, was only passing service supposed to forge a pay, say about so when I wear the Comrica, and to a sabaco to a cinema, just the sun near my bonina. Enuma bani na shana ma fa mo ho ankwan kwhye na no sika kakra Ghana man pani ade bani ye de mama no mosom na mosom matumi akeka mo nsa boma na asema akeka mo nsa se na motumi ade aye adwuma bi a wo kine bi mo betumi anya ho emfaso bebre Unity bia na sebiu abrantie bia sebe wadi de mama akonya kwanhyama ne na ba ko eni ho na prosifo akɔkye na wɔn wi se ne ye tie nti Mr. Ni bi o wa ma yin ye munye ne. E bi no tonton tramo. E so mo ton se bia ba very like I dey wifra. Also sebe we are the same. Na salam bro brother e ka si nwane e wo fa. Oh, enti Mr. Mo ma yin genuine business. E disabled people. Nko so mo mpa ye. Yankopon kakra president John Dramani Mahama ne ndi siama no duru. E dia ma ye se ye fa nkopɔ bra. Ye fa ne genuine business. Na inshira emrechri. Na se ye ma musika se fa kodidwa. Never the only bottom we, and as a tramo, and as a petition, Yashan and Lacas will be common. Say, Emradu so will be a good number, who's your for. George Anna Coleman, a Masni Quacha was some addition what apart than Chopoya FM here. The Crocramu and addition woman sa etimika near my Edinburgh woman in Adam, and so Edina Sinica beer equama buying after so much Jani and a Masni Quacha, no Mamaka winina. Na I had the year how the Omuka Cranibinano or Mother Tattoo. Yene about Tanya Yemba, as she saw Omoya disabled. Said go Omoboya Yene, Yenibaja Paye, say Omobemaya disabled Kwalani Biskuaha, that about Tanya do a Mako Guho, Yansi Tumiako. Fisam Kuranica Yamwa, although Mamma Yadia the Batonwa did ye, but and I'm sound Kwalani, Yetomadia and talk. It is said, oh, Buame. And my situation now, you woman, dear, best slim. Mama, yourself for new school, teacher for bedges and Palano. And my bad time get to me out and not pet any other state, Madame.
comfort ahe de di kan no eda omampani ase MCE ase afa ye mpani for Mr. Apia ene Mr. Ebenezer eda omo ase papa ene omo ka ho nyina yeda omo ase pa ye esense emri bi a etwamu no me ya meba ntina me wa ha ameba ne ye dev ti a wadu form 1 oko school na ahyase no na yajibi na edu baabi no ne papa kura ne bufu ye nti ye jai kura ye ma na omma nti Mr. Ebenezer ana ananuya beye 4 months or 5 months this year ena o catch o baabi a me won ajempa bo ena o ya announcement e ba ne sa na ye kunhu no say wasremi awde yembra na yemehwe dia asisia no abanya ebaaye no eye NDC abanya ebaaye no ye ekoso no eye enti yembra ena ma me baaye me ne papa nyina ye baaye enti enura na omo freye se yembra enti de edikan no etoso bi onu be dia aseda ema aban na waba ene NC ene ye mpani for Mr. Apia na Mr. Ebenezer ma edi anim ni nyina me di Ebenezer duamu a me na me ye secretary Edema Ghana Federation of Disabled Sapa de East na yebeda ye mpanimfo ase titiri ni ye MC ene assembly social welfare manager Mr. Godfrey ye madam getini wo mo kan nyina se o ma boy titiri no MC ba ye no ye say new king new law ye wo emre bia na disability common fund on it me sika free material time bia na ye na eku mpanimfo na ye nya awe but MC ba ye de odi abeka ho ama na boy ne say anytime bia yedi people ba beto ni table so say on sign a ye disable account a ye yisi kan free mu bia na wa frɛ ye bisa say ya we say bibi say ye eno net ma boa ma ye sika no so edu assembly hɔ a yedi bɔ ho ban ma kan bia ne binum de ye ne bia na ensem pata ne no enti say gifti da ye papa MC honorable Georgia na ne ko mai ase na ye members ne nso so kakra ye kan say ye mu bisa beka bia no muntimi fanya de wo say mutumi di ye na social welfare Mr. Godfrey then you put in penny for so I answer the Mobile now Makai Yadamasi Yamishira will be. Wey yenyanum bia se bibinti wo mo honam kwan ba bi atachema wo mo aseda ene yeti se wo mo de emma Ghana abanyi Dennis Miracle Boaje Pia Bonten sanse yekofo che no na wo mo de subo bi boro chim che se enam sika bi a wo suse ne nsa ewom bi ntia na eno no interministerial coordinating committee on decentralization brofo no wo panya Ghana nkona be che bi ahefa bi saawu de kakra saa masika kowura wo mekowura ho no so no wo mo je so obi ne mpobo atia so abo bi ne mpobo atia mewu endi saa na akwakoye ewie che akwammo abrantie se ya sentuma gwere kwa bochi ahum ene nipa je sa yo sa obi kura sian ko yefu nanum ya nka etofom emunzem nyina se tie nyina buburu ja aise kunkum ba ga wo riti wo huni nan ngom jem je sikai som Ghana sika wo free num wo be bia duonum num 55 million Ghana cedis ana je sa som wo mu odupa na wo mo chi no ne ma mo so mo je ya ansa na nka wo hu ansa no maja wura no na emu odupa ne kakra wo fam wo bia ne yebisa se miracle na wo so wo be na mbo ya me ya chi wo sa no no wo se mo ha mo na wiase de wo oro ho a nchese de so ba hesa wonye obekawo izinyina ya hwe ndi se majuku ndi se awu sa na wo motie ntina nyama makura na wo musu banya no free soja mamgo mu abewie nne ndi se ndi num wo mo ache gyayen a wo mo pa wo mo nche ya na ye doso nya de wo betima che mi asanda miracle aboaje nsem ni we know who our opponents are. We know how ruthless the NDC can be. We know how callous they can be. They've done this before. It's not as if this is the first time they are doing this. But what we can assure them is that the new NPP, we are more resilient than they can imagine. Into all these intimidating tactics and strategies to keep us quiet, it will not work. It will not work. It's not something that will work. We believe that in the democracy we find ourselves, we reserve the right to speak up. Ya tosa creating ewa and sanfu from honorable Emmanuel Amako Fibua and then what the kasai ewa government accountability series say and our day atuja HMC one in the cabinet atenase day review be eba monti and no papa what HMC mining lease see no your man 30 years or 6 no one baby and such like at so a day about 20 years. 6 at 703, which has been operational for over 20 years, has also been reviewed and endorsed by Cabinet for onward transmission to Parliament for approval. Currently, it's being gazetted.
The revised bill provides an updated, coherent, and forward-looking legal regime to ensure that mining contributes immensely to national development. And I'll give you some few highlights on some of the changes that you will see in this new act. The act introduces district mining committees, and forever we are going to finally empower communities where the mining takes place by saying that anybody who is going to be engaged in licenses will begin the licensing process with the communities. They will give the recommendations before you come to Accra. We have removed reconnaissance and prospecting licenses and replaced it with exploration licenses fixed for 5 years. Ne krokro mu na honorable to so watchunche sempempinu PM e wo manga na ha ye to from ye sense asese so nyina ene se wo muni baby a omuni baby potia eye efom agudie na hye ene obetutum ne wa asase so nyina asan wo baby a hye wose we ni nyina emwa ema ye sase no yentumi enso steni na nase yentumi ema ne nyete se de tie no afenso emwa ema ye nhyo no kane se de na sitie no enye saa ye se na scientist no so makwa tetena wo modi enioma ebegu akwa mu weni beboa pa ama wo mo ho kwan so mutu efom agudie no aboy ende odi aso ne pim oni se ha na gold ne hyemetu enya de kwakwa tutu ensase bia asese no. Geological investigations for small-scale mining. Ladies and gentlemen, as part of government's efforts to promote responsible and sustainable small-scale mining, the authority, with the support of the Ghana Gold Board and the Mineral Development Fund, I'm talking about the GGSA, has embarked on a mineral exploration within designated areas earmarked for small-scale mining operations. I've always said people are digging everywhere because they don't know where the gold is. And the only way we can really get people to focus mining is to identify where the gold is so we can really keep them there. And that is what is driving this effort. And so I like the collaboration we've had with the Onmenya for Emmanuel Ama Kofi Bua. Dom kuman modja ewo mrasebe dwafie se womo hia amrado ya oda o maiska krabia bata na chebi ni hobiem Bank of Ghana anu woron ka womra mrasebe dwafie ensem ba ku mi wo ma wo mechirechirem na Ghana fo nyina hu sanse Ghana ne yetesi anom ye man ni nyina atwa ko wie mrasebe dwafie sanse ho na wo man ne bede chire wo ye besane wo ni nyina anom efiri eba na wo nso asikasem nyina so twa bewie wo sere so ntene ho behia sem ankoba mrasebe dwafie ebe cheche ensem ba ku mi dan ke mu da wo fan ma wo bia wo mo kan ya edom dodo ase da bi da ye ntia ase ne ntia ase kira danya womra no mehia ba so nko mo risk asem so finance committee no wono mba mehia na o mebu akonta fa ncho no se hene ha ade ntero no no wo ba no obechire magana fo nyina hu bia no boni ben ene wuom wo meka sere ne na hu wo mo tu a mo ba se infafranto mo ko se mango e ma je so mba ya wo ba be friends enchofo area betu enim sa dan ya ne ye koso no wo mo ni nye hu na kodwo opon kroma ne ye rempema sie du a wo gi ni coach kuntan ni wo gina ejese kasemu anim na wo ne enchofo bo nkomo ye ntie ni wa that are not secret. They are already published on the order paper. And I want to read to you the first part of why they don't want you to cover. The Bank of Ghana says that since August 2024, they have not undertaken direct market interventions, as their FX operations do not draw on the central bank's reserves. Instead, the FX intermediation has been executed through the domestic gold purchase program. Does that sound familiar to anybody? The Bank of Ghana is here to admit that the ability to intervene on the market is as a result of the domestic gold purchase program. And that what they are doing is that they are mobilizing forex proceeds from the domestic gold purchase program, and those are the forex proceeds that they are using for market intermediation. Why is it that the majority is preventing the governors from saying this to the entire country? Is it because he's of the view that it undermines the stories they've been telling the people of Ghana, that it is because of the gold board and some new strategies that they have brought? Is it because the governor is here to admit on record that it is as a result of the domestic gold purchase program that they are able to mobilize these forex resources and inject onto the market? Is it because they are afraid? And so no musu anasa area ben akojo opon ko ba na so wisa brofo ko no wie sa nom ena mahama ya ga wona edom do no ba ndani bi na say mahame na so de be na do dom mudu sa na mo nde che no wase anye se bia bibia ntie o na area na impempi no ya no ba wo be hia committee ba so nku na wono mo di nkomo nti we ya ke ne ka boni be de wom ya no nti nkofo atu hu a mba ye ya no so nti mu ni. Thank you very much. Well, yes. I'm sure my colleague, the minority
leader addressed you and the minority caucus addressed you, and I thought that it is only fair for our side of the House to also explain to you exactly what happened. The events that occurred there pertain to whether or not any time that the governor of the central bank appears before the House, whether it has to be a public hearing. That's the basic question. Whether any time that the central bank governor appears before the House, it must be a public hearing. And we said that the rules were changed so that the House can invite the governor to appear not before the House in plenary, but appear before the House as a committee of the whole. Oyiwa nja asam na da ho no ntini nyina nwo na akwa mentime ho asenti a ama ebinu mu buafuo se akobi ho ai ene don kumani ka sewe ya bra ye honorable kwajo upon enkroma ka sewe ya pe na ye bad minority leader no ye Alexander afanyama kenso de beto aso tumi se papa no wa dwaye papa ene bu se papa da na obuafo no do nyina maso de afri ye mahebedwa fie ho apia bonti a asemu nyina mo pa liros ene sei wo so de se wo kasa na o metwa no wo so de se wo kasa na o metwa no wo kire wa dwa na obi de ni de firi no da ba besimo se enya ba akonya miensa ade omodi omfamu ohwa no wasi we na basa no na eye first deputy speaker woni na etina dwamu wa hwe ankasa bia o we kasenti mu twama ne kasa wie ene ofofo no so de ya no ma na no wasi we ene sei eno ka ho binti no mudi abufuo eso de free eye hon. This is a government policy that is seeking to start SIM registration afresh. They claim that people use unverifiable identities to get SIM registration cards. And our question is, at what costs? How many people were identified to have used stolen IDs and all of that? Especially so when the minister himself said it will be at no cost to the subscribers. This is a harmless question. It's the interest of the Ghanaian public to know how much it is costing the nation. In any event, the previous registration came at a cost. So we need to know what procurement processes are being followed and all of that. And this is the first deputy speaker who's sitting as a presiding officer, claiming to know the rules and saying that no, it's a new question. Meanwhile, that answer was provided by the minister. And the rules under 89(1) allows you to anchor your supplementary question on an answer given by the minister. And on the way, John Kumano Bono Denny, on menu for Alexander, Afendama Kioma, Pila, ye papa, I will my shabby the Fioni. And you have a good target electrical, so I say, Yakwa electrical appliance or Hawaii name wow. Nabana Bob, some metal, some one way gang, more cable, metro, ceiling fan, standing fan, wall fan, fridge, door keys, China doors, the money building materials, smooth screw bag, mum, Lubia here be a kitchen appliance, in every hall. I am free, your name my package, him dealing here. Now, a few steps, they call my gate to an Ajama Quanoso, and I'll be who very good target, I make a 0545 501 710 0557 235569 yenye woswe na yenhwewo asumdwe phone sebra na yema phones iPhone 6 kodi 17 Pro Max yede mam phone yankiti esi anya bia nche so ma wie ya bai pema o ge why na afi o yire na sumnyunu why say no wanti no ba ware na say na Tecno phones or Samsung and afi Itel phone ni tablet mo ne nche sem bana seni ide kenkan kase wa ide digital tablet mo ne ndiem kradi su ade bana laptop mo sa no wani nyina wale bia ba we here phone cover chargers protector bluetooth and any account one nyina so ye de bi abegum fe bana accessories ni nyina so abra na ye mo e wo sa kwan ne som na bana cell phone na say ye repair ma e flash na say be screen speaker no na say bi and charger na charging system no ni volume no na mba bibia afako na ye kan say
asumdwe phones yehwe na ye ni ho dwuma emam na ni America ne se woni director no shaking eni nkomo ewo dunkwa dwakesiem ye wo abaya food joint na chi hormo so ehunu old Iron Free station no first floor ho no na obehunu ya bronsan no so na America you aha ntinu eho na obehunu ye director no shaking number 0546 220 593 0243 508 189 na yenye woso na wawie ne sa no de nchema wura bank ho na yesi sika na yedi sika se mu dwade nyina free susu savings be wie wo daachi na wo badaachi nyina na fabra eye kuokuo nsore anko nam na wona mo amu nyina momra ye ma ye nyina besian bia ohia bia asa ya ban besian na ope anase bia wa odwuma bi na ye na ohia besian so abra kwan fa to sika nkra bebrebe kwa mba mani ACH na fe num ba na yesu money gram Ghana pay unity na rea ni na ye fa kwan so a ye to sika nkra de ama wo enti re e wo Canary Road a ye ni Cecilia Maternity Center e ba ho pa wo ko de ncha ya friends so ni wo see fast food edi enhwe e wo ho am number is 0303981229 0503230233 na yenye wo so we grow with you na woni Dr. Powder dru enampa wonya binumu a na eboa ohuru yem samfro ni paduam editoxify ni padu antibacteria ne fungus mone virus mo any acid influx bi e wo ni paduam bia no ebe ni nyina de afri ho amam ya na yem samfro asenso ba yem ni nyina ne Dr. Powder ye bia nwumra wo de bia akoda wo ni biom no nso hye na wo de anumu a sa wo yitin ne wanam enya nwuno nya hwe na afin so no panso ni bi anto yem no na wayi bi eboa pa hwe bi gu ade so na mfoma duram de twimo sini mbom na mfa ntwimo sin koda akura di aduru no enya mo hwe sanse chemicals na egum nyina pa ekuma num kru em wanum so ye kama na afin so ma sen pa ye white 0598 206 885 0206 616620 na yenye wo so asomdwe mu Ebenezer Unique Ventures any the Nchema Bank na bohum ban say high sing na school na fe Nezos Spell neon ni de ka ho ni nyina bra we hear TV air condition and afi fan ahodo DSTV Modi TV ni nyina bra blenders decoders and afi no ban home appliance bi electrical gadgets na ni nyina na Ebenezer Unique Ventures wona e wose wo kom we e wodun kwa wono fin wo free jake se mo komfu mu a wo nsa bi ni mfa so any community center ne die ni hwe na mo kwa ya mfred ya ye ni de Nchema Bank e bohum pa e run about some when you been in Casa was 0549 657025 not yet 222-976-0242-175177 not yet was so come up can Abbey Natural Health Clinic Beshel if you this go see nas nya Robert etitu de chinache Emma Ndru kra wa na mo afi de Ndru kra bon utim wo kwa obehwe enwenu ahodo betim de asan wo yare de wa fam fidim no wa che so de diwi de kwadu kakra de anka kakra ya nam kubensu ya fufura wi na ye ne sei wo mra fie mehwew abra mo ma sabia ho na se enye online na be fo kwan so wo ma wonwenu ahodo be san yare wa ma wo na Dr. Kinsley ni mo no lawyer Kennedy ho owo Dubros dan ni mu wo blue and white pay pharmacy in Chenwa e watechim number is 0243 933 472 0208 621 368 one Dr. Kinsley ni mu enin komo restaurant catering service ne kuri dia suma ho bia enti e ba na se wade wedding engagement party and afa yini nyina nom restaurant catering service o presenter say ho na restaurant hotel e wo Dickness Florence be hwe na afa one mo jollof plain rice mo na afa no assorted green rice yellow rice ni nyina bi unsa benku ene okro stew ni maku ni tilapia mo ni ade ebi ewo ho sa so na hunye fufu abetie emutu ane de ka ho bia nkwan de ne bia bi ewo ho ba na abefo nuani a won beka bi local drinks ahodo wide aka meat pie ni donuts mo ni rock bands mo ni ade mo ho e de ama wo waffles ewo ho pizza ewo ho na afi roast bread woni Dickness nkasa na ye nsom wo bebi a 0541 192060 0541 192060 0542-195-509 na yenye wo so kama pa Samted Oxford Senior High School ewa hawo fa oba no ko form 1 kwesi form 3 ye general science business agri science home economics program be na pesa wo ye koi na ye mwa ewa Samted Oxford Senior High School dun kwa ono fin inform de kwa techim kwa no so a na obi hunu ye enti brane yenye oba no enhwe no ye bebie school a wo mo e ko form 1 na entekura July 20th ye mo ko select school mo select
Sam Ted Oxford Senior High School ate na mon ko wasan se hode ye te wo mba ne yi nyame suro ni obuo ene ndie kwan so ma mednom wi ni ade bia nyame bedin semfo ne mre nto asem nkyere wabra waboro ho ka wo school mu ntinum wo headmaster nkasa wo 0243 114374 0540 366707 Sam Ted Oxford Senior High School yenye wo som Semens Vital Herbal Clinic ye ko entertainment na sawo ene yemure mumra na enko Semens na yenkodi ho nkomo emra Nigeria Cassie, Nature Man Entertainment, and a tire tree. Okay, me na say na me to aso enfamuremu ewo enigidie ensemo na we eye ajagoraja waso fopo no na eye ajagoraja movement ano kwabena boache esia ma na dodo na nim se prophets ajagoraja ene de friend no woko ye interview na wo chemche se wano wo ye prophets emma eye side chicks for wanya prophet emma eye emma ya wade wom ne ebusan se adai ena enye emma ya wade wom na emum side chicks wase eye side chicks folum omuta ba ni nchempa emma susum no mo bambo mo den esan se nkrofo ku no mutaretare enye adwuma ketwa ena mafa to wom ehoso enti e ba se ebusan se na adai ti ena enya wade fo na emum no wo ma mutata nkrofo ku no se hwe wo ma wade no wo mo ya hantan papa wonim si ashade ka wane wie ene enkrata hodro bia wasensan bia wie wo bia no betuma bagigi bibia ni kwan so obi baje won chenti wono fere kwasa wo mbra na wo no ho bai ewo eye susuma wonim si etintin bibia so ya shade ka wade wono ade waga enti wo so wono die enya dia woboa wo mo side chicks for na ena ndi oba ne nche bibia wo pe bia wo ka che no kwa dia na wa ye ede amawo enti we ene ensema eye ajagoraja wode abeto emonten so wasi eye legal wife for ndo maso woden ba ho maso awo mo so papa enti de bia no eye side chick ano no so wode ne ntuma beba wo mo dia no wadi wo masam ede amawo mo sawe ene ensema ajagoraja ere abeto emonten so enwememe ne bia mere asomo na me fa we ntiwa so na me sure so eye yankase mame akosia Japan ma wono so ene jaye bisanse mame nka ye pere ye ne personal life mu sensem kakra ene interview no so de ono so bobo na adwe ma anye se ebufo kwanso ne mo kire na adwe se ebubo kwan sem trefo na kasa wo bisa se wo personal life e ba ne se awade mu relationship mu no wo bisa won sem ahodo no so no ye bi a wan kasa ansem no wabonti onya ba o show so pe ne dwomto no ho ensem kwa ne se bisa no na eba bibia fa ne relationship awade ne sa na sefo ne de nde yifre mu na okofa bakura nya de obeyi wano esanse social media never forget wachina bi na okoka asem ni baby benyin do be hu nyuma ami we wakotena aka wefa ni kunu wakotena aka wefa ni ba wakotena aka wefa ni yere woni ade a na chese enkoye ewo nto ndo sisa ne mane de wonpe kura wonya betina o show so na sa wo friend na bisa ni bibi e fa enwum to ho na ba ne se ne personal life mu dia na wayi wani ne kwakwa mu e na ode to dwa wo twemhwe se obu ho ti na nim kura bisa ne sebe de dia wo fie bon kan so be bisa nkrofo nsem sa wo so wonpe sa it is all fredo se oni ni ye interview a de fa enwum no nko aho na eba ne se personal life na o se eno emfa obi aho we ene ensema yanka se ya mame akosie Japan so ede atu edwamenyina we so na mefa eye enigide sema enwumre me second ni nyina ensi e wa ha sei esi won ai ni nyina ye no kure nti side check ni efu side check no ai adawara jambo mo banda ombe nyina che so say na Semens Vital Herbal Mission the capsules ni se wunya bi no eboawo side check for mo numbi na emwalele nkuya munya kama pa ye bayi muda entinu wunya bi na wono mo a eboawo oh ade nkasa entinu ukwa na se wi ha bi na mi ato na Daniel Boaje ka mese bi wo ho wo wuram na wokọ Dr. Pashew odi asunto mu ni ajesiti bunya bi ato afi da hoy na wura pharmaceutical shop bi ahwe ben wo kwa so pa ganya duro bi ye nsuo no mto paye no enti wo de you know what they say capsules no syrup na nom capsules na aboa wo pa wontu bi nton ya better late than never to be ton na mwa wo pa na duro no eye 0244 718 557 0241 604 702 na what to be aton
Oma boy ye pa. So for them adidi atu me on the phone so. What dey ko YouTube. Be ma 10 gram pa. Lawrence Abusian for bia. Na no ho offense so say. Ye de besi wa ha ne akọ. San say no. Commentary wo ho nti ye tie de Nchema radio nko ba bia. Say no mo say Argentina and England wo ho. Aye. England na ye no mbo no draw no. Aye. Ana ho didi ma wedu ano ha sei. Abrofo na be ko so akọ na before de ye say ye no. Ye ni mani amanyo sem fu tantan. Yo. Ene e medin de kojo edikum nti no we. Mezu medin de ma me akosi akọ. Ya ko ya so so. Ye de besi wa anka e wo ba.